So when you are doing some research article or where you are writing something very informative, you must put your information. You must actually kind of collect the information from various sources, right? বিভিন্ন সোর্স থেকে অনেক ধরনের ইনফরমেশন কালেক্ট করতে হয় টু রাইট আ পার্টিকুলার থিসিস অর এনি টাইপ অফ এসে. So when you are writing an essay, you cannot just randomly give your ideas or something like that. You need some proper authentic information from authentic sources, and it would be very like a variety of resources. You never know. It can be a book, it can be a journal, it can be an article, it can be a website, anything like that. Okay, কথা বলতেছো কেন? বই নাই সমস্যা নেই, তাহলে আমার কথা শোনো. ওকে, সো what are we going to learn from this chapter? This is that, for example, for a particular topic you need some information from various sources. এমনও হয় যে এমন একটা from an article I need a piece of information, I need that kind of information, so it varies. হ্যাঁ, আমার হয়তো বা একটা জার্নাল থেকে জাস্ট তাদের ইন্ট্রোডাকশনটা দরকার, আমার আরেকটা বই থেকে তাদের শুধু একটা পার্টিকুলার একটা থিমেটিক একটা টপিকের আইডিয়া দরকার. সো ইট ডিপেন্ডস হোয়াট ইউ নিড. ইট ডিপেন্ডস অন ইউর আর্টিকেল, ইট ডিপেন্ডস অন ইউর টপিক অলসো, যে টপিক নিয়ে লিখতেছো. সো এমনও হয় যে আমি হাজার আর্টিকেল আমি পড়ছি, আমার হয়তো বা কোনো ইনফরমেশন আমি পাচ্ছি না, বাট সাডেনলি আই গট আ পার্টিকুলার বুক and I got some information, valid information about that topic. So আমরা যতই information, the more you're getting information, the more you're collecting information, it is highly required that you must make a note of it. Why? Because you might lose it. You might not remember what you have read, just because these are not just only one book or one line or one sentence. There will be like thousands of sentences, thousands of information, ideas. You'll be jotting down in your note, okay, so that it will help you to make a summary out of it or to make a paraphrase as well. For both cases, summary করতে গেলে আমার লাভ হবে, paraphrase করতে গেলে আমার লাভ হবে. But note making is supposed to be as short as it's required. It's not for your like এই নোট মেকিং কিন্তু আপনি পাবলিশ করতে যাবেন না, আপনি পাবলিশ করবেন আপনার মেইন যে রাইটিং, রাইট? সো নোট মেকিং ইজ জাস্ট ফর ইউর বেনিফিটস, ফর ইউর I mean I don't know, you look like you're saving your time, by the way. Okay, আমার হয়তো বা 36 নাম্বার পেজ থেকে এই বই থেকে আমি একটা ইনফরমেশন নিয়েছি, আমি সোর্সটা লিখে রাখলাম, এটাই হচ্ছে নোট মেকিং. ঠিক আছে? You need to also, whenever you are making a note, you have to preserve the source. কিভাবে প্রিজার্ভটা কিভাবে করব? Okay, so let's see an example. Okay, page number 39, the death of the press. দেখেন একটা মানে কাইন্ড অফ একটা প্যাসেজ আছে, there is a passage, right? Can you read it? কার কাছে বই আছে? মাহাদি পড়ো তো একটু. 100 years ago, news was exclusively provided by newspapers. There was no other way of supplying the latest information on politics, crime, finance, and or sport to millions of the people who bought and read newspapers, sometimes twice a day. Today, the situation is very different. The same news is also available on television, radio, and the internet.
And because of the nature of this media can be more up to date than in print. For young people especially, the internet has become the natural source of news and comment. Okay, thank you. So as you see that like from this para, the first line has been underlined, right? The first line. And this the middle line, the same news is also available on television, radio and the internet, and today the particular word is also underlined. Why? Because like when you are making notes, you don't need all the information, you need a very particular information. That's why I underline করেছে যাতে note making এ সুবিধা হয়, so that you can make a note out of it. Okay, carry on. This development means that in many countries newspapers circulation is falling, and loss of readers also means a fall in advertising, which is the main income for most papers. Consequently, in both Britain and the USA, newspapers are closing every week. But when a local newspaper goes out of business, an important part of the community is lost. It allows debate on local issues as well as providing a notice board for events such as weddings and society meetings. All newspapers are concerned by these developments, and many have tried to find methods of increasing their sales. One approach is to focus on magazine types articles rather than news. Another is to give free gifts such as DVDs, while others have developed their own website to provide continuous news coverage. However, as so much is now freely available online to anyone with a web browser, none of these have had a significant impact on the steady decline of paid for newspapers. Very good, well done. Did you understand the passage? সত্যি বলেন তো, what did you understand? বলো কত বছর আগে নিউজ? 2013 কাহিনী বলো এটার ভিতরে। হ্যাঁ বলো। 100 বছর আগে নিউজ যত ঘটনা ঘটতো সবকিছু নিউজপেপারে আসতো, কিন্তু এখন অ্যাভেলেবল এখন সময় আমরা নিউজগুলো অনলাইনে পেয়ে গেছি, মানে তখন that's why you're not actually buying the actual newspapers, right? Yeah. নিউজপেপারগুলোর যে মানে ইনকামটা আসতো তারা তো মূলত স্বাভাবিক অ্যাডভার্টাইজিং থেকে আসছে, অ্যাডভার্টাইজিং থেকে হ্যাঁ ইনকাম করতো, তো ওই জিনিসটা আর হচ্ছে না। এইজন্য নিউজপেপারগুলো পাবলিক ধরে রাখার জন্য মানে পাবলিসিটি বাড়ানোর জন্য ডিগ্রি দিত, তারপর ম্যাগাজিন দিত, এখন সেটা দেয়, এখনো দেয়, কিন্তু ইটস নট স্টিল ওয়ার্কিং ইন দ্যাট ওয়ে, তাই না? হ্যাঁ, বিকজ উই আর ইউথ জেনারেশন আর মোর প্রোন টু ইন্টারনেট, তাই না? আমরা ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে আমরা বেশি ডিপেন্ডেন্ট রাদার দ্যান দিস প্রিন্ট মিডিয়া। ওকে, এখন তো ব্রডকাস্ট মিডিয়াতেও দেখা যায়, যেমন টিভিতে টেলিভিশনে দ্রুত সব নিউজ পাচ্ছি আমি, একটু পরপরই 5 মিনিট পরপর, আফটার 5 মিনিটস, আফটার 1 আওয়ার একটা কী হচ্ছে, একটা মোটামুটি ব্রডকাস্টিং হচ্ছে। সো ইউ ডোন্ট নিড টু বাই দিস নিউজ পেপার্স। That's why one disadvantage is we are also losing our reading habits as well. আমাদের বাবা চাচারা দেখতাম যে সকালে উঠে মানে ঘুম ভাঙতোই যে বাবারা জোরে জোরে নিউজ পেপার পড়ছে, হ্যাঁ প্রথম আলো পড়ছে। সো দিস ইজ দ্য রিডিং হ্যাবিট। আওয়ার ফাদার্স, আওয়ার আঙ্কেলস, আওয়ার পাস্ট জেনারেশন ইউজ টু রিড আ লট। হ্যাঁ, এমন হতো যে মাঝে মাঝে আই ইউজ টু কমপ্লেন টু মাই ফাদার যে ওয়াই আর ইউ বিং সো লাউড ইন দিস আর্লি মর্নিং। হি সেড, look what's happening in the world. So this happens, but sometimes we got bored যে কেন এত চিল্লায় পড়া লাগে, মানে হি ইজ সুপার সিরিয়াস অ্যাবাউট হোম অ্যাফেয়ার্স, ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স, দেশে কি হচ্ছে বিদেশে কি হচ্ছে। সো এই সিরিয়াসনেসটা কেন? কারণ পড়ছে দেখে জানছে,
বাট আমরা দেখা যাচ্ছে ঠিক আছে দেখবো না এক সময়, আমরা কখন দেখি, আমরা দেখা যায় খুব আহামরি ভাইরাল কিছু হয়ে গেলে দেন উই গেট টু সি দিস। হ্যাঁ হ্যাঁ, সাউন্ড করতে হয় না। আবার আমাদের আমাদের বাসায় আবার ডিফারেন্ট কালচার, উই রিড আউট লাউড। হ্যাঁ ঠিক আছে, ওটা হচ্ছে মানে টু অ্যাট্রাক্ট দ্য অডিয়েন্সেস। আই ডোন্ট নো, ওকে সামথিং স্পাইসি। আমার বাবা লাভ স্টোরি, এর জন্য আমার মাও যখন বলে ফারিহা আসো, কি আমি মনে করি জানি কি ইম্পর্টেন্ট কথা বলো, পরে দেখি দেখো এখান থেকে পরে পড়া শুরু করে আমাকে শোনা। সো আমার মনে হয় ভালো লিসেনিং স্কিল। হ্যাঁ হ্যাঁ, আর দিস ইজ দেয়ার মর্নিং হ্যাবিটস, মর্নিং ইউজুয়াল যেটাকে বলে। ওকে, সো এটার পরের লাইনটা, পরের পেজে যাই আমরা, 40 পেজে, পেজ নাম্বার 40। ওকে, as you can see this is the box, okay, and this is the actual note making of that passage, date of the class. Okay, note, this box actually implies the refers to the note making. How we can make notes, let's see. First, decline of newspapers. This is actually the date of the passage, paraphrase version. Decline of newspapers. Title has been rephrased. But if you don't want to, do not do this. I'm not encouraging you to paraphrase right now. Note making এ যদি আমি টাইটেলটাই rephrase করে ফেলি তাহলে you might get lost. Okay, so do not do this paraphrasing of this title. Okay, as you can see, you can use note making এর সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে I have my own freedom to how to make notes actually. আমার ইচ্ছা হচ্ছে আমি হ্যাশট্যাগ দিয়ে নোটস করলাম। If I want 1 2 3 I can use ABC Roman letter, it's totally up to you. But অবশ্যই আপনার বুঝতে হবে, আপনি নিজেই নোট মেকিং করে পরে যদি দেখেন যে আমি কি লিখছি নিজেই বুঝলাম না, so you cannot do it. Okay, so ABC, as you can see, how time হয়ে গেল। So then হচ্ছে there is no full sentences. Okay, all of these are in phrases. কোনো ফুল সেন্টেন্সে লেখা নাই। এখন আপনারা যদি বলেন যে ম্যাম ফুল সেন্টেন্সে না লিখে বুঝবো কিভাবে, obviously you are reading the passage, you are making notes out of it, so obviously you can understand. Okay, আমরা মেইন যে কিওয়ার্ড গুলো সেগুলো লিখবো, but not in full sentences. If you want, ma'am, I want to write the full sentences, why are you wasting time on this? Note making is not supposed to be like for wasting time. It's actually trying to save your time. আর আপনি যদি মনে করেন যে এখানে একটা সোর্স, একটা this one source, third source, fourth source, fifth source, সব ধরে সবগুলো আপনি আপনার টেবিলের সামনে রেখে, হ্যাঁ না, আপনি টেবিলের সামনে রেখে দিলেন, ওখান থেকে এটা নিলেন, এখান থেকে এটা নিলেন, it will actually kind of tired your brain. এর থেকে আপনি যদি একটা নোট মেকিং, একটা নোটস নিয়ে, একটা নোটবুক নিয়ে, you just make notes of from all the sources, then you sit down and write your article. This will help you. Okay, এটা শুধু just for your help, nothing else. Okay, so you can also use bullet points. So do not bullet points বলতে অনেক ধরনের, অনেকে আছে সার্কেল বুলেট পয়েন্ট করে, স্টার বুলেট পয়েন্ট করে, হ্যাশট্যাগ করে, আরো তো অ্যারো সাইন করে। আমি লিখতে অনেকগুলো করে, যেমন এটা this one, তারপর হ্যাশট্যাগ, তারপর এই যে এটাও আমি করি মাঝে মাঝে, এটা দেখতে সুন্দর লাগে। তারপরে হচ্ছে আর এটা না ওয়ার্ড MS ওয়ার্ডে যখন টাইপ করি তখন সুবিধা হয়, কিন্তু নিজের খাতা লিখতে ইচ্ছা না। নিজের খাতা হচ্ছে এটা, নিজের খাতা এইটা, বা অনেক সময় স্টার দিচ্ছি। ওকে, সো দিস কাইন্ড অফ বুলেট পয়েন্টস ইউ ক্যান ইউজ, ইটস টোটালি আপ টু ইউ, হোয়াট এভার ইউ প্রেফার। সো এখানে কোনো মার্কিং নেই, ঠিক আছে? মার্কিংটা কোথায়? সেটা হচ্ছে যে আপনি আসলে কি আইডিয়াসগুলো নিতে পেরেছেন কিনা প্যাসেজ থেকে। আল্লাহ মেমার যাও কি মানে ওর কি অবস্থা। পরীক্ষার দিন দেখা যাবে সবাই বলবে ম্যাম মার এটা আল্লাহ, মনে হচ্ছে আর কি, সিমস লাইক ইট। হ্যাঁ, ওকে, কাওয়ার্ডরা আগে মরে যায়। So face the music, then you die. Okay, so let's read the 6th number, effective note making. There are some rules how to make your note making effective. Okay, Minhaj পড়ো তো ABC ওই যেটা note making. হ্যাঁ, Notes are for your personal use.
So you should create your own style. Your teacher will not read or mark it, but you need to make sure you can still understand your notes months after reading that original book or article. সেটাই, মানে আপনি অনেক দিন পরেও যদি ওই নোট মেকিংটা দেখেন, ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইউ হ্যাভ read or write. Okay. Number 8, to avoid the risk. Avoid the risk of plagiarism. Plagiarism. Risk of plagiarism. You Achha. must use your own words and not copy phrase from the original. ওকে, এখানে যেটা বলছে যে তারা চাচ্ছে যে টু অ্যাভয়েড দ্য প্লেজারিজম ইউ হ্যাভ টু ডু দিস প্যারাফ্রেজিং, বাট ফর ইউর কেস ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু ডু দিস। মানে এই নোট মেকিংয়ের ক্ষেত্রে এবার আমরা যা এই মিড টার্মের আগে যেটা করব, এই ক্ষেত্রে আমরা প্যারাফ্রেজিংটা করব না, আমরা জাস্ট যেটা পাবো প্যাসেজে ওইটাই তুলে কপি করব, বাট নট ইন ফুল সেন্টেন্সেস, ইন ফ্রেজেস। ওকে, সেকেন্ড বি নাম্বার। Second, the quantity of notes you make depends on your task. You may only need a few points or a lot of detail. So it depends on what you need actually. If you need that, no, I need a detailed information, then your note making would be a little bit longer. But if you need that, then not only the key points, then it would be a shorter. Okay, C number. Always record the source of your notes. This will save time when you have to write the list of references. লিস্ট অফ রেফারেন্সেসের কথা তো বলেছি যে আমাদের রেফারেন্সে লেখার সময় এগুলো ইজিলি আমি লিখতে পারবো। যেমন এমন যদি হয় যে আপনি নোট মেকিং করলেন না, বিভিন্ন জায়গা থেকে লিখলেন, পরে যখন রেফারেন্স লিখবেন, হাই আমি এটা জানি কোথা থেকে নিয়ে আসছি, ওটা জানি কোথা থেকে নিয়ে আসছি, ইউ উইল গেট লস্ট। সো এটা যদি আমি নোট মেকিংয়ে লিখে রাখি, যেমন দেখেন ওই বক্সের মধ্যে ডেক্লাইন অফ নিউজ পেপারসের পাশে নিউ বিজনেস মান্থলি মে 2013 পেজ 37, তারা অলরেডি সোর্সটাও নোট মেকিংয়ে লিখে রাখছে। So it will not get lost. Okay, then Notes are often written quickly, so keep them simple. Do not write sentences. Leave out articles, a or the, and prepositions. of what all the prepositions you can leave out, the prepositions you can leave out, the articles. Even if you think that the verb is not important, only noun is important, then just make a note of it. Okay, it's totally up to you what kind of information you need. Okay, E number. If you write leaves, it's important to have clear headings, underlines, and numbering systems, or to organize ABC the information. Do not crowd your notes. অনেকে কি করে, যেটা আমার ক্ষেত্রে অনেক সময় হয়, 1 2 3 দেই না, হেডিং দেই না, দেখা যায় এরকম করে পুরো খাতার মধ্যে খালি এটা লিখিয়ে যাচ্ছে। বাট আমি এটা বুঝি, বাট যারা বিগিনার্স তারা হয়তো মনে করবে যে কোনটার পরে কোনটা, মনে করে এখানে মাল্টিপল প্যারাগ্রাফস আছে, হ্যাঁ, আপনার বইটার মধ্যে আপনি এই প্যারা এটা হচ্ছে A নাম্বার প্যারা, B নাম্বার প্যারা, C নাম্বার প্যারা, ফর এক্সাম্পল দিস ইজ ইয়োর নোট মেকিং। হ্যাঁ, নোট মেকিং করছি, তখন আমি A থেকে যেটা লিখবো, সাপোজ আমি A লিখলাম, A থেকে লিখে তারপরে আমার যে ইনফরমেশন এটা যদি লিখি তাহলে আমার সহজ হবে বুঝতে। এটা আমরা অনেক সময় করা উচিত, ঠিক আছে? সো মানে A মানে বোঝাচ্ছে যে দিস প্যারা, B নাম্বার দিস প্যারা, C নাম্বারে ধরলাম যে পড়ে দেখলাম যে কোনো কিছু ইম্পর্টেন্টই নেই, সো দ্যাট স্কিপ ইট। ইট ডিপেন্ডস, মানে দিন শেষে আসলে যেটা আমার দরকার সেটাই আমি নিব, আমার সব ইনফরমেশন দরকার নেই। ওকে, পরে Use symbols like adding, greater than, equal to save time. আচ্ছা, এখানে সিম্বলসগুলো যেগুলো, এগুলো সবাই ম্যাথমেটিক্যাল সিম্বল, কিন্তু ম্যাথমেটিক্যাল সিম্বল হলো আমরা এখানে ম্যাথমেটিক্যাল ওয়েতে ইউজ করব না, আমরা আমাদের কাজগুলো মানে আমাদের লেখাগুলো শর্টকাট করার জন্য ইউজ করব। যেমন একটা দেখা যায় এখানে একটা ইনফরমেশন পাচ্ছি, ওখানে মেইন অরিজিনাল আর্টিকেলে লেখা আছে দিস ওয়ান, গতকালও দেখাইছি, তখন আমি কী করবো, এটা লিখবো প্লাস এটা লিখবো, সো তাহলে আমার এই এন্ডটা লিখতে হলো না। This will save my time, okay, by using this symbol. প্লাস দিলাম, প্লাস মানেই তো বোঝা যাচ্ছে যে অ্যাডিশন, তাই না? নেক্সট হচ্ছে Use abbreviations. abbreviations. You need to make up your own abbreviations for your subject area. But do not abbreviate too much, or you may find your notes are hard to understand in the future. আচ্ছা, অ্যাব্রিভিয়েট মানে হচ্ছে, আমি মনে হয় ফার্স্ট ক্লাস সেকেন্ড ক্লাসে অ্যাব্রিভিয়েশন নিয়ে কথা বলেছিলাম, ওই যে ফেসবুকের FB, হ্যাঁ, তারপরে হচ্ছে হলো বিকজে যে আপনারা তো আবার CZ এ চলে গেছে, আগে তো আমরা বিকজ দিতাম, ইউ আর শর্টেনিং, হ্যাঁ, তো শর্টেনিং দ্য
ফর্ম অফ দি ওয়ার্ডস অ্যাব্রিভিয়েশন করছেন, ভালো কথা। অ্যান্ড এত বেশি অ্যাব্রিভিয়েশন করার পর নিজেই বুঝলেন না যে এটা কিসের লিখলাম, ঠিক আছে? ইউ নিড টু মেক শিওর দ্যাট হোয়াট ইউ আর অ্যাব্রিভিয়েটিং, ক্লিয়ার? হ্যাঁ, আর তোমরা জেনে কি লিখো, ওকে কে তোমরা লেখো কে, না তোমাকে টি ও এম এ কি লিখি